Good morning, student. Student, as I told you in the last lecture that I have been completed with the syllabus of Unit 3. Now I am going to start with the syllabus I have been completed with the syllabus of Unit 2 and now I am going to start with the syllabus of Unit 4. So, student, according to our syllabus of regulatory affair, the first point which we have to study from the Unit 4, that is the clinical trial protocol. We have to study in detail what does clinical trial protocol means or what does clinical protocol means, what are the contents of this clinical protocol, how clinical protocol is useful in order to carry out the research work, how clinical protocol is said to be a very essential document when we are going for the registration of any new pharmaceutical product in any new market. एखादा नवीन फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट नवीन मार्केटसाठी जर का आपल्याला रजिस्टर करून घ्यायचा असेल तर त्यासाठी क्लिनिकल प्रोटोकॉल किंवा क्लिनिकल ट्रायल करणं खूप गरजेचं आहे आणि त्या क्लिनिकल ट्रायलच्या संदर्भात जे काही आपण डॉक्युमेंट तयार करतो all those documents are called as in the protocols or we can say the clinical trial protocol. So student, this was in the point which I am going to start today from the unit 4, that is what is meant by the clinical trial protocol. So first of all, we will study why clinical trial is required or what is the essentiality of this clinical trial. First point, clinical trial is necessary to answer the clinical problems. In order to answer the various problems in concern of the clinical research, it becomes necessary that we have to conduct the clinical trial study. So basically, clinical trial study is carried out to answer the clinical problem. Second point, it is useful to acquire a new knowledge related to the new treatment or related to the established treatment. Clinical trial study is also essential in order to have the knowledge in concern of the new treatment or in concern of the established treatment. Third point, clinical trial supports a claim or the new established treatment. If you are performing the clinical trial study, then the results of that clinical trial study will definitely helpful or it will support to the claims which we are going to be note down or which we are going to be a report down by means of our clinical trial study. Try to understand the results of clinical trial study will helpful to claim the treatment to to claim the outcomes of the treatment. Okay, so third point या slide मधलं, clinical trial study is necessary to support a claim or the new established treatment. It is also useful for gaining a government regulatory approval. जर का तुम्हाला गव्हर्नमेंट रेग्युलेटरी अप्रुव्हल पाहिजे असतील तर त्यासाठी तुम्हाला क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करावी लागेल. It is also essential for the marketing of the drug, devices, or the therapeutics. And lastly, it is essential to answer the clinical problem. That first point which I have been explaining you in this particular slide, the clinical trial study करणं का गरजेचं आहे त्याबद्दलची माहिती या स्लाइड मध्ये दिलेली आहे. सर्वात पहिला पॉइंट, इट इज युजफुल टू आन्सर द क्लिनिकल प्रॉब्लेम्स. It is useful to acquire the new knowledge in concern of the new treatment or in concern of the already established treatment. It is helpful for supporting the claims in concern of our pharmaceutical product. It is useful for gaining the government regulatory approval. It is useful for the marketing of the drug, devices, or the technique or the therapeutics. Understand, student? So this was about the first slide, that why clinical trial study is required. Second one. Now this is the actually point as per our syllabus, that we have to study about the clinical protocol. आपल्याला क्लिनिकल प्रोटोकॉल बद्दल शिकून घ्यायचं आहे डिटेलमध्ये आपल्या सिलेबस अनुसार. तर पहिली स्लाइड, व्हॉट इज क्लिनिकल प्रोटोकॉल. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड. पहिला पॉइंट, अ क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल इज अ डॉक्युमेंट. अ क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल is a document which a clinical trial protocol is a document which contains a study plan on which clinical trial is based. Now try to understand. What does protocol consisting of? Protocol is consisting of the study plan. It was consisting of the study plan on which our entire clinical trial study is based or on which our entire clinical trial study is dependent. So protocol is simply said to be a document which was consisting of the study plan. Now, here one definition is given about the clinical protocol, and that definition is given by the ICH, International Conference of Harmonization. ICH ने क्लिनिकल प्रोटोकॉलच्या संदर्भात एक डेफिनेशन दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार काय आहे की प्रोटोकॉल हा एक डॉक्युमेंट आहे. इट इज अ डॉक्युमेंट दॅट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव्ह, डिझाइन, methodology,
statistical consideration, and the organization of trial. Means this particular document, it is in concern of the clinical trial study. It is a document which basically describes the objective of your clinical study, designing of your clinical study, methodology of your clinical study, statistical consideration it involves, and it also involves the organization, the base of your clinical trial study. Last point in this slide, the protocol also gives the background and the reason why the trial has been conducted. With the help of this protocol, we can understand why the clinical trial study is carried out, what are the outcomes of this clinical trial study, what we want to claim, what we want to prove with the help of this clinical trial study. Try to understand, student. This is a one type of the protocol which is actually acting as the proof, which is actually acting as the proof. It pertains the result, it pertains the outcome of your clinical trial study. तुम्ही जे काही क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करताय, त्याचे जे काही आउटकम्स असतील, जे काही रिझल्ट्स असतील, ते तुम्ही सर्व कुठे मेन्शन करून घेतायत? यू आर मेन्शनिंग इन अ वन पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट, अँड स्टुडंट, दॅट डॉक्युमेंट इज कॉल्ड ॲज क्लिनिकल प्रोटोकॉल. त्या डॉक्युमेंटला प्रोटोकॉल म्हटलं गेलंय, त्याला क्लिनिकल प्रोटोकॉल म्हटलं गेलंय. इट इज अ वन टाइप ऑफ द स्टडी प्लॅन. ओके, मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल कशासाठी हवं आहे आपल्याला? पहिला पॉईंट, इट हेल्प्स टू इन्स्ट्रक्ट द स्टडी टीम ऑन एक्झॅक्टली व्हॉट टू डू. जर का तुमच्याकडे प्रोटोकॉल असेल ना, तर तुम्हाला एक पाथ दाखवलं जाईल, तुम्हाला एक डिझाईन दाखवली जाईल की तुम्हाला नेमकं काम काय करायचं आहे. तर प्रोटोकॉलचा पहिला रोल काय आहे किंवा त्याचा पहिला पर्पज काय आहे? इट हेल्प्स टू इन्स्ट्रक्ट द स्टडी टीम ऑन एक्झॅक्टली व्हॉट टू डू. It helps to instruct the study team on exactly what to do. Okay. Second, it explains the study to the outside world. Definitely, the clinical protocol is also providing a knowledge to the outside world that what kind of the study you has been conducted, what are the outcomes of your study. Okay, what does that particular clinical study wants to explain. This knowledge can be given to the outside world by making a use of this particular document, and that document is called as protocol. Third one, it provides a reviewable documents for the necessary approval. The protocol is said to be a one type of the review document. It is a one type of the reviewable document which is very necessary if you want the approval from the concerned regulatory body. तुम्हाला जर का तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टसाठी एखाद्या रेग्युलेटरी बॉडीकडनं अप्रुव्हल पाहिजे असेल, त्याचं रजिस्ट्रेशन अप्रुव्हल पाहिजे असेल, त्याचं मार्केटिंग अप्रुव्हल पाहिजे असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला हे प्रोटोकॉल जमा करणं खूप अत्यंत गरजेचं असतं. म्हणजे इट इज अ वन टाइप ऑफ द नेसेसरी ऑर द मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट which we have to submit toward the regulatory bodies in order to have the approval for our pharmaceutical product. Understand, student? So that is said to be the purpose of protocol. Next point, anatomy of the clinical protocol. Anatomy of the clinical protocol means what? Of the typical clinical protocol. Here we have to study the contents of the clinical protocol. मी तुम्हाला जसं सांगितलं, क्लिनिकल प्रोटोकॉल काय आहे? क्लिनिकल प्रोटोकॉल इज अ वन टाइप ऑफ द डॉक्युमेंट which explain everything, which represents everything related to your clinical trial study. जे काही तुम्ही क्लिनिकल ट्रायल स्टडी मध्ये करतायत ना, त्या सर्व मेथडचं किंवा त्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीचं सर्व डिटेल कुठल्या डॉक्युमेंटमध्ये असतो? प्रोटोकॉलमध्ये असतो, आणि त्या प्रोटोकॉलला आपण म्हणतो क्लिनिकल प्रोटोकॉल. तर आता टिपिकल क्लिनिकल प्रोटोकॉल कसा असतो, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याच्यातले कंटेंट्स काय काय आहे, हे मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे. पहिलं कंटेंट, इट कन्सिस्टिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन अँड द रॅशनल बिहाइंड द स्टडी. It consists of the introduction and the rationale behind the study. Second, it was consisting of the objective of the study. It explains, it pertains the objectives of a study. Third one, it gives the idea about the overall study design. It gives the idea about overall study design. It shows the study flow sheet. It represents the study flow sheet. It gives the idea about enrollment criteria. It explains about the specific study procedures. It explains about the randomization. Next to that, it explains about the intervention. It gives idea about the outcome measurements. 10th one, protocol deviation. 11th one, data analysis. And the 12th one, that is the ethical consideration. So student, these are the 12 headings, or I can say these are the 12 different types of the contents which are remain present in the clinical protocol or in the document of typical clinical protocol.
तर टिपिकल क्लिनिकल प्रोटोकॉल मधले हे कंटेंट्स आहेत. हे 12 कंटेंट जे इथे मी लिस्ट आउट केलेले आहेत, दीज आर सेड टू बी द anatomical or the structural representation of your clinical protocol document. Understand, student? Moving on toward the next slide. Main headings in the protocol. Now, as I explained you the contents of protocol, आता protocol मध्ये कुठल्या कुठल्या headings असतात. Following are the certain main headings which are required to be described in the clinical protocol. When you are preparing a document of the protocol, जेव्हा तुम्ही क्लिनिकल ट्रायल स्टडीचं डॉक्युमेंट तयार करतात, म्हणजेच तुम्ही जेव्हा क्लिनिकल प्रोटोकॉल तयार करतात, तर त्यातल्या कुठल्या कुठल्या हेडिंग्स असतात. फर्स्ट वन, दॅट इज द टायटल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द टायटल पेज ऑफ द प्रोटोकॉल. सेकंड, it consisting of and the information related to the investigator, institutional affiliation and qualification. It also consisting of and the information related to the investigator who is going to carry out this particular clinical trial study. It contains the information of the institutional affiliations and the qualification of the persons, those who are going to carry out this clinical trial study. Third content, it consists of the summary and the abstract of clinical study. Fourth one, that is the introduction. It includes the descriptions related to the literature review, motivation for the study, पर्पज ऑफ द स्टडी अँड द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ट्रायल. आता इंट्रोडक्शन मध्ये काय काय असतं ते समजून घ्या. क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल तयार करत असताना त्याच्यात एक सब पार्ट असतो, तो इंट्रोडक्शन. आणि इंट्रोडक्शनच्या पार्टमध्ये आपण काय मेन्शन करतोय, इट इन्क्लूड्स द डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द लिटरेचर रिव्ह्यू, मोटिवेशन फॉर द स्टडी, पर्पज ऑफ द स्टडी अँड द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ युअर क्लिनिकल ट्रायल स्टडी. Fifth one, methods. Means this part is consisting of and the details of methodology. कुठली मेथड तुम्ही अडॉप्ट करतायत या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीला अकम्प्लिश करण्यासाठी, त्या मेथडॉलॉजीची डिटेल्स माहिती आपण कुठे ठेवतोय, या 5व्या पार्टमध्ये किंवा 5व्या हेडिंगमध्ये. त्या 5व्या हेडिंगचं नाव आहे मेथड्स. इट इन्क्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स, डिटेल्स ऑफ द स्टडी डिझाइन, स्टडी पॉप्युलेशन अँड सॅम्पलिंग, मेजरमेंट्स अँड पायलट स्टडी. So these are the 5 contents. Some more contents are there. हे 5 content आहे. These are the main headings in the clinical protocol. Sixth one, logistic and time schedule. This part explains the responsibility of the investigator and of the working staff along with the decided time schedule. Now, logistic and time schedule, what does it represent? It was representing the time study, or it was representing the time which is required to conduct that particular clinical trial study. It also explained about the responsibilities and the duties of the investigator and the working staff, those who are going to conduct this clinical trial study. जे लोक क्लिनिकल ट्रायल स्टडीला कंडक्ट करतायत त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुठल्या, त्यांच्या ड्युटीज कुठल्या, आणि किती टाइम पिरियडमध्ये ते या पूर्ण क्लिनिकल ट्रायल स्टडीला कंप्लीट करतील, याबद्दलची माहिती आपण कुठल्या पार्टमध्ये किंवा कुठल्या सेक्शनमध्ये देतोय किंवा कुठल्या हेडिंगमध्ये मेन्शन करतोय, लॉजिस्टिक अँड टाइम शेड्यूल. 7वी हेडिंग, डिटेल ऑफ सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रायल स्टडी. Details of the subject, those who are participating in the trial study. This part includes the details related to the inclusion and the exclusion criteria for the participation of the subjects in the study. And the details for this inclusion and the exclusion criteria are mentioned as follow. Inclusion criteria. Subject must have a disease of interest. Subject must have certain amount of the disease. Subject must understand the study and agree to participate. आता ज्या लोकांवर, जे ह्युमन व्हॉलेंटियर्स असतील, ज्यांच्यावर तुम्ही ही क्लिनिकल ट्रायल स्टडी परफॉर्म करणार आहात, तर त्यांचे इन्क्लुझिव्ह क्रायटेरिया आणि एक्सक्लुझिव्ह क्रायटेरिया हे इथे मेन्शन केलेले आहेत. तर 7व्या हेडिंगमध्ये आपण कसली माहिती देतोय, वी आर गिव्हिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द व्हॉलेंटियर्स, वी आर गिव्हिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द व्हॉलेंटियर्स, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन अवर क्लिनिकल ट्रायल स्टडी. जे आपल्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीमध्ये सहभागी होणारे व्हॉलेंटियर्स आहेत किंवा ह्युमन सब्जेक्ट्स आहे ज्यांच्यावर आपण ही क्लिनिकल ट्रायल स्टडी परफॉर्म करणार आहोत, तर त्यांच्याबद्दलची माहिती आपण या 7व्या हेडिंगमध्ये देतोय. अँड दिस 7th हेडिंग, इट वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ अँड द 2 टाइप्स ऑफ अँड द क्रायटेरिया, दॅट इज द इन्क्लुझिव्ह क्रायटेरिया अँड द एक्सक्लुझिव्ह क्रायटेरिया. आता इन्क्लुझिव्ह क्रायटेरिया कुठले? सब्जेक्ट मीन्स द ह्युमन व्हॉलेंटियर मस्ट हॅव द डिसीज ऑफ इंटरेस्ट. Subject must have certain amount of the disease. Subject must understand the study and that subject must be agree to participate. Okay, moving on toward the next slide. Exclusion criteria. Subject must not be on any active treatment.
Subject must not be allergic to an interventions. Subject with pregnancy and the breastfeeding child should be avoided. These are the exclusive criteria. म्हणजे हे क्रायटेरिया लक्षात घेऊन आपण त्या कुठल्या लोकांना आपल्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीमध्ये पार्टिसिपेट करून घ्यायचं आहे आणि कुठल्या लोकांना आपल्याला अवॉइड करायचं आहे आपल्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीचा पार्ट दे शुड नॉट बी ॲज अ पार्ट ऑफ अवर क्लिनिकल ट्रायल स्टडी. तर त्याच्यासाठी एक्सक्लुजन क्रायटेरिया दिलेला आहे आणि इथे मागच्या स्लाइडमध्ये इन्क्लुजन क्रायटेरिया दिलेला होता की कुठल्या आधारे आपल्याला पार्टिसिपंट्स सिलेक्ट करायचे, कुठल्या आधारे आपल्याला आपल्या स्टडीसाठी सब्जेक्ट सिलेक्ट करायचे. तर कुठल्या बेसिसवर आपल्याला सब्जेक्ट सिलेक्ट करून घ्यायचे त्याला म्हणतात इन्क्लुजन क्रायटेरिया आणि कुठल्या क्रायटेरियाच्या बेसिसवर आपल्याला सब्जेक्ट सिलेक्ट करायचा नाही त्याला म्हणतात एक्सक्लुजन क्रायटेरिया. ओके, सो नाउ द exclusion criteria: subject must not be on any kind of an active treatment. Subject must not be an allergic to the interventions. Subject with the pregnancy and the breastfeeding child should be avoided. Understand? So that was the seventh heading. Now the eighth one, that is the treatment of subject. This part contains the description related to the treatment to be administered, including the name of all product, dose, dosing schedule, route of administration, and the treatment period or the time period of the treatment. Now here, student, from the heading only we can understand. या पर्टिक्युलर हेडिंगमध्ये आपण कुठली माहिती देतोय? वी आर गिव्हिंग द इन्फॉर्मेशन इन कन्सर्न ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट. What kind of the treatment you are giving to the subject, those who are participating in your clinical trial study. So details of that particular treatment we have to mention in the heading number 8, that is treatment of subject. This part contains description related to the treatment which is required to be administered, including the name of all the products, dose, dosing schedule, route of administration, and the treatment or the period of treatment. Ninth one, that is the ethics. This part gives a brief description about the ethical consideration related to the clinical trial. This is one of the most important heading in the protocol of clinical trial study. Student, try to understand. Here we have to mention that whatever clinical trial study which we are going to be conducted or which was get conducted, that was get conducted by means of the ethics, by means of the ethical rules and regulation. So student, in this part or in this heading, that is the heading number 9, ethics, what it was explaining, this part gives a brief description about the ethical consideration related to the clinical trial study. Now this is the last slide, student. Investigators fully committed to responsibilities of the investigator in concern of clinical trial study, in concern of clinical trial protocol. क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करत असताना किंवा त्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीचं डॉक्युमेंट तयार करत असताना त्या डॉक्युमेंटला आपण म्हणतो प्रोटोकॉल. तर मी परत रिपीट करतोय, क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करत असताना किंवा क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल तयार करत असताना इन्व्हेस्टिगेटर किंवा जी वर्किंग टीम आहे त्या वर्किंग टीमचं त्या इन्व्हेस्टिगेटरची काय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहे त्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मी इथे मेन्शन केलेल्या आहे. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनली कंडक्ट और सुपरवाइज द इन्व्हेस्टिगेशन. जे काही क्लिनिकल ट्रायल स्टडी तुम्ही कंडक्ट करून घेताय त्याच्यावर तुमचं पर्सनल सुपरविजन असायला पाहिजे. द पर्सनली इन्व्हेस्टिगेटर शुड बी इन्व्हॉल्व इन दॅट पर्टिक्युलर स्टडी. सेकंड पॉइंट, ensure that all the associates, colleagues, and the employees assisting in the study conduct are informed about their obligations. This is again the second responsibility, that all the working staff, they should be well aware about their job responsibilities. जेव्हा तुम्ही क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करताय तर तुमच्या टीममध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक माणसाला त्याची जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी चांगल्या प्रकारे डिफाईन केली गेली पाहिजे. त्याची जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांना चांगल्या प्रकारे इन्फॉर्म केली गेली पाहिजे. दॅट वॉज द सेकंड पॉइंट. थर्ड वन, conduct the study in accordance with the protocol. You should carry out your clinical trial study according to the protocol which you have been prepared. कारण प्रोटोकॉलचा अर्थ काय आहे मी तुम्हाला सांगितलं होतं. प्रोटोकॉल इज सिम्पली सेड टू बी अ स्टडी प्लान. It is a one type of the plan that how we are going to carry out our clinical trial study. So we have to follow the protocol strictly when we are going to perform the clinical trial studies. Fourth one, comply with all the requirements regarding obligations of the clinical investigators. Definitely, we have to comply with all the requirements which are essential in order to carry out the clinical trial study. Last second point, inform to the subjects
that the drugs are being used for the investigational purposes and ensure informed consent and IRB requirements are made. Now try to understand, student, what I want to explain. Here, the subjects which we are selecting, ज्या लोकांना, ज्या ह्युमन व्हॉलेंटियर्सला आपण आपल्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीमध्ये सहभागी करून घेतोय, सॉरी, ज्या ह्युमन सब्जेक्ट्सला, ज्या ह्युमन व्हॉलेंटियर्सला आपण आपल्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीमध्ये सहभागी करून घेतोय, दे शुड बी well aware that the drugs are being used for the investigational purpose, that the drugs are used for the investigational purpose, okay, and ensure the informed consent and IRB requirements should be get made. IRB requirements should be get fulfilled, or IRB requirements should be get made completely. Understand, student? Now, what does IRB stands for? Here, IRB stands for Institutional Review Board. Institutional Review Board. Okay. It is a committee which is established to review and approve the applications for the research project involving the human subject. The primary purpose of this IRB is to protect the rights and the welfare of the human subject. Means what I want to say, IRBचं फुल फॉर्म मी तुम्हाला सांगितलं. What is the full form of IRB? Institutional Review Board. IRB stands for Institutional Review Board. And this IRBचा रोल काय आहे? IRB एका प्रकारे कमिटी आहे, and ही कमिटी काय करते? It is protecting the rights and the welfare of the human subjects, those who are participating as in the as in the volunteer or as in the part of our clinical trial study. Last point, report the adverse events to the sponsor. During the time of clinical trial study, if any ADR, adverse drug reaction, has been taken place, ADR has been occurred, then that ADR should be reported to the sponsor. ॲडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन जर काही झाली असेल, ॲडव्हर्स इफेक्ट जर काय आपल्याला आढळले असतील क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करत असताना, देन दॅट ADR शुड बी informed, that ADR should be reported immediately towards the sponsor. Understand, student? So student, this was then the next point or the first point from our syllabus of unit 4, that is the clinical trial protocol. The clinical trial protocol काय आहे हे मी तुम्हाला समजून सांगितलं. क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल एका प्रकारे एक स्टडी प्लान आहे आपल्या क्लिनिकल ट्रायल स्टडीसाठी. It is a one type of and the planning which is documented and we follow that particular protocol. आपण तो प्रोटोकॉल फॉलो करून आपली क्लिनिकल ट्रायल स्टडी कंडक्ट करत असतो. आपल्याला जर का रेग्युलेटरी अफेअरकडनं, रेग्युलेटरी बोर्डकडनं आपल्या प्रोडक्टचं रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं असेल तर आपल्याला हे प्रोटोकॉल फॉलो करणं अत्यंत गरजेचं आहे. या प्रोटोकॉलचं डॉक्युमेंटेशन प्रॉपरली करणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि पूर्ण डॉक्युमेंटेशन तयार झाल्यानंतर त्या डॉक्युमेंटला रेग्युलेटरी बॉडीकडे सबमिट करून आपल्याला अप्रुव्हल भेटत असतो आणि त्यासाठी या क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉलला समजून घेणं हे खूप गरजेचं होतं. सो दिस वॉज वन ऑफ द पॉइंट विच आय हॅव बीन कम्प्लिटेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ युनिट 4. Okay, student. Now the last point is there from the syllabus of unit 4, that is the HIPAA, which I am going to start in the next lecture. So thank you, student. Thank you very much, all of you.